hindrance. I can't read what this says. Show me your prescription. Всем привет еще раз. За сегодня второй стрим в Genshin Impact. Продолжаем мы выполнять сюжетку. Нам надо бы убить еще боссов, потому что кое-кто, не будем указывать пальцем на себя, сделал чудовищную ошибку. Да, и теперь у меня куча смолы, которую нужно использовать. Вот. Ну что, продолжаем. Надеюсь, я больше не совершу ничего такого. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've Мы acquired the наняли everlasting работников и incense. достали The вечный completion ладан. of our preparations is not Подготовление far к off. церемонии почти завершены. Уф, ну наконец-то. Well, traveler, А теперь, have you gained путешественница, anything from our расскажи мне, adventure какой so опыт far? ты получила по прошествии нашего сотрудничества? Это что, какой-то экзамен? odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll Я leave you дам to тебе ruminate немного over it времени на yourself. размышления, а я As to скажу тем remuneration временем, for your help, что в качестве I've оплаты за вашу decided помощь в приготовлении церемонии Вознесения я решил to treat you to a meal. пригласить вас на ужин. Я угощаю. Спасибо. Oh, yes, don't worry. Только не I will волнуйся, на remember to этот bring раз the я more не this забуду time. захватить кошелек. Очень я сомневаюсь в этом. Tonight I shall take you both to an Сегодня я old hole in приглашаю the вас wall, посетить praised throughout прославленные Liyue. старинные погреба Льюе. А в какой ресторан вы нас приглашаете? В такое, где подают вино? Пайвен? Indeed. Да, Let us meet near the увидимся в harbor ресторане at «Три third чашки» round в порту. knockout. И снова привет, да. Так, а разве... Я думала, что я сейчас должна получить 26 ранг. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Evil shall never prevail. Так, 18:00.
Ну и что ты? Ah, you're here. Честно no need to говоря, order. он I've вообще не already done скупится so. на деньги, в отличие от вас. Это ты с кем разговариваешь? Third round knockout is not for Этот lightweights. ресторан очень those taverns отличается in от Mondstadt. мадштанских Here, забегалок, the ведь owner тут does вам not take никто не such подаст unorthodox яблочный сок. orders as fruit juice. I ordered some wine Я fermented уже sweet заказал rice для balls вас for you, клёцки в if that рисовом counts. вине. If it is to your liking, Если dear дорогие гости не customers, возражают, I я shall хочу рассказать continue вам the историю tale of нефритового Lady дворца Ningguang's Jade Нингуан. Chamber. Hey, there's even a Ничего себе, story здесь here. даже историю можно Great послушать. atmosphere. Какое замечательное место. Besides fine wine, Мне the кажется, excellent я разучилась ambiance is the читать. reason why this place is so well loved. У этого места очень высокая репутация не только из-за дорогого... Я говорю, я вам разучилась читать. Дорогого алкоголя, но также благодаря его приятной атмосфере. But when I say ambiance, Говоря об I атмосфере, refer to я a не different имею в виду sort то from the one значение, that the которое VAT ей travel придает guide uses to judge путеводитель other Паттайвата в establishments. разделе развлечения. As you all know, high above the Как уже land знают of наши Liyue глубоко lies a уважаемые pavilion in гости, the в небесах clouds, над нашей a любимой palace гаванью in the парит mist. дворец, окутанный туманом. What does it mean to have Это дворец all-seeing резиденция eyes? Нингуан, воли This, небесный my сын. friends, Вам Lady известно это имя, Ningguang's не так ли? masterwork that bridges И вам earth известно, and что ничего из sky. происходящего в городе не ускользает от ее взора. Imagine, the weather is clear. Если вы встанете and на you балконах gaze нефритового down from дворца the в deck on ясную the погоду world и опустите below. свой взор, Behold, то сможете the насладиться glorious sights of великолепнейшим Liyue видом на нашу Harbor, славную торговую stretching out столицу. far and wide. They say that when Говорят, Lady когда Ningguang Нингуан обдумывает ponders важные important дела, affairs, she она retreats to her уединяется в jade нефритовом chamber with дворце. none but her Ни у three кого нет closest к ней confidants доступа, in кроме tow. 3 верных помощниц, Why brings she Почему нужны these помощницы? trusted three to sift through чтобы sources, проверять dig источники, through внимательно documents, изучать документы looking for и искать information? информацию. Piece by Страница piece, за facts страницей, and строчка figures за paint a строчкой, picture on the кипы walls бумаг of the заполняют chamber. стены ее кабинета. But well before the Но wall is задолго до того, filled, как на стене Lady не останется, Ningguang's mind Нингуан is принимает made. решение. Я не успеваю читать. Having made А her когда call, решение she has принято, она every разрывает last все document документы на shredded, мелкие and кусочки. whoosh, И she вдруг scatters the то, shavings что out остается her документа, window. вылетает в окно. Ah, look at them, Смотрите, how they как billow они in the кружатся на wind ветру, like a словно sudden снежинки. swirling blizzard. А когда они As the fragments оказываются на fall, земле, traces of написанные text отрывки текста flicker проносятся before перед the глазами eyes of the торговцев merchants of Лие, Liyue, like ink stains словно in white чернильные snow. пятна на белом снегу. The saying goes, Один поэт the сказал, rarest treasures in the самое редкое land are the сокровище words — это brought слова by на the бумажном paper снегу. snow. For the words of И the горы, Tianquan и реки, have the и power весь to народ move в mountains, трепете. and all throughout the land know it. These are but scraps of Наверняка paper, вы же and успели yet they заметить guide кусочки Lady бумаги, Ningguang's летящие с hand. балкона Such канцелярии is their Нингуан. value. Какова же их истинная ценность? Честно, ни разу не замечала. Merely grasping one Это or two обрывки of them will документов и surely планов gift you Нингуан. a Вам может fragment хватить of her всего wisdom, лишь одного enough to кусочка, stay чтобы a заполучить step or two превосходство перед вашими ahead конкурентами. of your peers. Ну, это спорное ее действие, потому что лучше сжечь, по-моему. Нингуан, воля небес. В последнем мы очень часто слышим это имя. Более того, у нас есть этот персонаж пойман. Все в Лiyue говорят о ней. Фату ее ненавидят. Скорее всего, именно она спрятала Экзувию. А еще мы видели ее на церемонии сошествия. Интересно, какой она человек? Ах, наконец-то я вас нашла, сбежавшие в заоблачный предел путешественники. Кто это? Постойте, я не из Мелилит и не собираюсь причинить вам вред. Позвольте представиться, меня зовут Гань Юй. Я главный секретарь павильона Лунного моря, а также посланница группировки Цесин. Я руковожу государственными делами Цесин, но в этот раз меня к вам отправила лично воля At the moment, небес I am serving Нингуан. as Lady Ningguang's special emissary.
А у вас тут не говорят? Вспомнишь Нингуан? Вот ее посланник. Прошу прощения за то, что пришлось прервать вас. Это крайне невежливо. Я всего лишь хочу передать вам это приглашение от лица воли небес Нингуан. Пожалуйста, не теряйте времени, направляйтесь в нефритовый дворец, что парит над городом. Приглашение, говорите? Да, госпожа Нингуан сказала. Пригласи ее. Я желаю увидеться с ней. Я надеюсь, чтобы не арестовать. Точнее, не чтобы арестовать. Только с ее помощью мы сможем развязать этот клубок ниток. Но это неплохо. И после этих слов посланница по имени Гань Юй исчезла. Нас пригласила к себе сама Нингуан. Паймон не может в это поверить. Мы увидим людей, у которых так много денег, что Паймон даже чисел таких не знает. Мы должны соблюдать этикет. Немногие удостаиваются приглашения в нефритовый дворец. Отправляйтесь туда немедленно, но не забудьте о церемонии Вознесения. Когда вы закончите свои дела в нефритовом дворце, найдите меня на Тростниковых островах. Не переживай, мы не забудем, увидимся на Тростниковых островах. Да, потом не забыть про книжки нужно. А что это? А как это? Подожди-ка, мне, наверное, нужно выполнить какое-то специальное задание, я так полагаю, чтобы дальше пойти. Nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. What should I try this time? Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Welcome. Так, это значит не то. Ладно, это все не важно. А как задание-то это выполнить? Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Может, к ней? Мне кажется, или главная героиня начинает немного грубо отвечать.
Я так понимаю, вот это... Так, я думаю, нам сюда. Всем привет, кто заходит на стрим. Ну что, ну почему? Очень жаль, что выпадает мало картофеля. А его можно ведь, да, купить? Вроде как его можно купить. Надо сделать больше оладушек. Умница. Так, а где? Может быть... А, вот все. Но я не хочу. Менять своих персонажей. У меня Анема не прокачанная, и Гидру тоже. Поэтому пойду я своим отрядом. I'll catch up. Freeze!
Ай-яй, ай-яй, а почему ты не отходишь-то? Это сейчас очень плохо. Мне нужна лучница. Steady as stone. Time to clean up. Leave it all to me. Больно. Let's spark things up a little. Don't get frostbite. Don't push your luck. Ты что, меня зажал? Я нифига не вижу. Dodge this. What's the hurry? Почему вечно в нее все это попадает? Blitz. Cool it. What's the hurry? Freeze. Come a little closer. Так, нужно собрать свою картошку. Что-нибудь еще есть? А почему так мало картошки? Так. Мне кажется, я иду неправильно. Someone needs assistance. Someone needs assistance. Steady as stone. Ай-яй. Ай-яй. Мне кажется, я сделала не все, что можно. I'll catch up.
Yeah, yeah. Whew. Hit. Cool it. I must leave no stone unturned. Yeah. Steady as stone. You're in for a little shock. As a dutiful maid would. I must leave no stone. Freeze. Ah! Oh, so sorry. Ah! 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 Try not to enjoy this too much. Я сейчас не специально это нажала. Steady as stone. Cool it. Ah! 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 What's the hurry? Freeze. Ah! What's the hurry? Ah! I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. Вау. Ha, dodge this. Don't push your luck. Don't get frostbite. Don't push your luck. Leave it all to me. Freeze. Ah!
Come a little closer. I'm a bit rusty. I must leave no stone unturned. I'll catch up. As a Больно. good knight should. You can't run from death. О, так это еще не все. Ань. Как же я не долетела? Oh no, I'm gonna ruin my gloves. Surrender and be gentle. I'll catch up. Someone needs assistance. Cool it. What's the hurry? Freeze. Leave it all to me. Cool it. Freeze. Oh, so sorry. Ай. What's the hurry? Это что-то из разряда сдохни или умри, на самом деле. Еще и эти движущиеся. Dodge this. What's the hurry?
a beautiful made wood. Yeah. Yeah. Leave it all to me. Motion to compel. Ну, пока неплохо. Ай, больно. Ах ты. I must leave no stone unturned. Ура. Я скажу, что это было неплохо. Не сказать, что прям супер, но и не так ужасно. Что за задание легенд? Это что, персонажи, которые совершенно точно попадутся? Или что это? Ну, при выполнении каких-то заданий. Так, что это? Я могу выбрать любого или что это? Я сейчас боюсь, что я нажму не туда. С одной стороны, хотелось бы и Ноэль прокачать побольше, но вот эти, что за Диона, Чуньюни, Беннет. Беннет вроде хороший персонаж. Часто его встречаю. А, нужно собрать ключики. Remind you again. The law can be both a help. Так, ну тут вроде нормально все. А сколько у нас накопилось? Только 460. Это у нас
Не хватает даже на 3 кристалла. Мало, мало. А как их выполнить, чтобы получить эти ключи? Точнее, что надо сделать? Кстати, я еще вот тут не была. Надо бы открыть эту точку. Давайте сходим. Два дня. Это получается... А мне нужны их... Сколько и мне их нужно? Мне нужно 8 ключей. Это мне понадобится 16 дней. One-Win Bookhouse. Get Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Ну, так я и говорю. 1 ключ, а мне их надо 8, по-моему. 8 ключей. 8 ключей это... если каждый ключ 2 дня, 8 умножить на 2. 16. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Chingsa village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two Чтобы every все now and then. открыть, всех персонажей? Did somebody say out of print books? Is there a А chance после that того, volume как 6 открою of одно Legend of the Shattered задание, Halberd is можно also потом in his получить одного collection? персонажа? Или, ну, типа, задание откроешь, задание выполнишь, и потом можно получить? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Все окей. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Jingsa and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, fellow book lover.
Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Tevat Travel Guide? It's super duper interesting. So, are you buying or not? О. Мы прям рядом. Я не долечу, да? Точнее, я не допрыгну. Так не туда. Ладно, она не... Я думаю, где-то там наверху. А тут можно у кого-нибудь купить картофеля, чтобы сделать потом оладушки? Now I can get back everything I lost. The heavens are smiting me. Smiting me to smithereens. Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. Почему тут все такие грубые? We've Что heard это? you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Tevat Travel Guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back.
unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd. There's a title I haven't heard in a long time. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? Yes. It is my one and only remaining treasure. Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Кошмар. You again? But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Может, Perhaps его you'd like to закопать take в your землю books with сразу? you to Что an это early такое? You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, У disciple меня of the Guhua просто clan. нет слов от их наглости. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Мне кажется, сейчас он задаст Oh, жару. there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Что значит, хочешь ты того или нет? Да он вообще обалдел. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot А вот express этот my персонаж gratitude. есть или нет? I, Синцю. Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. А хороший персонаж или нет? Ну, достаточно сильный или как Эмбер, например. Now I can get back everything I lost.
Так, я не хотела сюда. Я хотела попробовать... Ну... Он так не залезет, наверное, ну ладно. So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Shincho? Anybody in there? Я обожаю Паймон, это просто лучший персонаж в этой игре. No wonder this book is so highly sought after. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Да, Don't мы forget должны, me. обязаны I'm in too. помочь ему. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, Он you классный buffoon. персонаж, мне нравится. Я хочу свою коллекцию его. Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Are you here to play with me? No, my sword! Time to act. Body and mind. Да, но... Dodge this. Don't get frostbite. Over here. Steady as stone. Freeze. Blink. Boom boom. The merrier. Dodge this. Let me amuse myself a little. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Обычные слова лузеров. Would it be too much to hope they've learned their lesson? No, you misunderstand. That fellow has a foul mouth, to be sure. But his assessment of the state of the Guhua clan is, well,
not exactly incorrect, I suppose. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Mautai. Мне I теперь know this интересно, He has a что stately сделает residence in Чарт. Liyue Он же Harbor. тоже из Фатуи. Maybe the two of you could go and По-любому он investigate. предаст. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying! Paimon just wants to slap him right in his stupid face! Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as Guhua Geek. Ну, не знаю, мне этот персонаж прям по нраву пришелся. Who goes there? Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. No, I mean, yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Paimon loves compliments and all, but treating Paimon to some tasty snacks Паймон, would show давай, that не you really наглей. mean it. Нельзя наглеть. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to the Shinue Kiosk. Seems business is booming at the Shinue Kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful.
I understand. I do. Please, do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. Вот они, конечно... That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to Почему this бы им самим transaction. не собрать? But if it is Мне not completed in кажется, time, нанять человека, который соберет нужную им вещь, будет дешевле, чем у кого-то отбирать силой. you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Gulag Geek has made any progress? Should we go tell him? Так, где он нас ожидает? This is a peaceful neighborhood. You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? Мне кажется, второй пойман. The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. Как обычно, как обычно. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Один не может заплатить за то, что ему же нужно. Второй не может оказаться в нужном месте в нужное время, потому что у него якобы какие-то дела в кавычках. Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Hence why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. Да-да-да, наверное, будет разбираться так же, как мы. They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. Похоже на To savor the Делюка memory is по ample reward. поведению.
Я буду творить добро, но буду скрываться. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Смотрите, Commerce как Guild. он очень интересно Someone from the ходит guild от should be able ответа. to receive you near Lioli Pavilion. Hey, stop ignoring Paimon! Rest assured, the Chi Sing's priority is the people's. Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. A letter? Oh, I see. This again. Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your host for tonight. Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Я надеюсь, Please что вы take не a seat here in забросите Lioli это Pavilion, дело. where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our Пайма, esteem. наверное, сейчас будет очень рада. Yay, tasty Да. snacks! They're giving us the VIP treatment. Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. Когда речь идет о вкусняшках, Пайман будет первый в очереди. Это уже And Paimon проверено. thought we'd get kicked out or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Mountsi has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Mountsi's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liu. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Tevat would be unable to make their product. Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. Меня больше напрягает Фатуи на самом деле. But Liwa is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many more! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Пайман, Pavilion даже and не eat there думай. for a whole month! Эти деньги Well, this is not the Только first для time we've дела. had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the sellers in the city, then the castle.
Hi, anything I can do for you? You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. Нет, мы That берем said, все. none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, nothing. Just talking to myself. Come, let us sign a contract. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. Good day, my friend. My apologies, but I'm out of... Oh, I thought you were here to purchase Snezhnayan products. No, that I still have, although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. Give me a second to think. Что тут думать? Давай, all right, соглашайся. I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. Oi! Shh! Keep your voice. All of it? Though my business may not seem so big, all of it would be far more than you actually want. Feiyun Commerce Guild? Well, why didn't you Одно say волшебное so? слово. If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. This is going well. Everything's so much easier when you've got stacks of Mora. Next up... О. Интересно. В принципе, не так много осталось. Ну и сил у нас почти нет. Нет! The law has Нет! loopholes.
Ну, как раз залечимся, отлично. Пока я не хочу с кем-то играть на пару. Давайте будем надеяться, что мы долетим. Leave it all to me. Ой. Так. Что опять придется? О, у нас достижение есть какое-то. Understood. О. Ну почему? 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 Мне кажется, надо сейчас просто уходить отсюда подальше. Менять отряд. Ай. Они не отстают от меня. Ну все, отстали. Я сейчас не хочу с ними драться. Ну тут все точки надо открывать. Так, надо... забрать плюшки. Дальше меняем отряд. Oh, how exciting!
you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feiyun Как Commerce быстро Guild has been долетели buying up all the слухи. core lapis stock in Liyue Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours. If you, the original buyer's price was already quite high, so the best I can do is 7 million mora. Да ты Are you вообще что ли? serious? We spent less than 100,000 more on the rest of Liyue's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so look, you have your problems to deal with and I have mine. You could take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Если, ребят, кто-то смотрит стримы, добавляется, пока нет. Нет. Я делаю сюжетку, поэтому не знаю, что делать вместе. Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? Потому что это наше дело. It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Ну Several ты carts вообще, were конечно, ambushed by ты hilly churls. спрашиваешь очень много денег за твою руду, так она еще и в заложниках, причем она у тебя не на руках. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. Ты нам вообще ее должен бесплатно отдавать. So maybe you could go and look for the carts? Oh, yes, of course. I mean, I do hope to carry on doing business in Liyue in the future. That's that then. Well, no time to lose. Come on. What's the hurry? Hit. 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 Cool it. Ah! Hit. Get here. Hit. Come a little closer. Dodge this. Ah! 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 What's the hurry? Steady as stone. Freeze! Ah! Another one down. I'll catch up.
Оп. Cool it. That's it, all right. That's a big old stash of core lapis. Так, осталось 3 тележки. I'll catch up. О, Yep. Time to clean up. вау. I must leave no stone unturned. Yep. Dodge this. Ah! Freeze. This moment will be frozen in time. Ай-яй. Dodge this. You're in for a little shock. Let's spark things up a little. What's the hurry? Freeze. Идем. Dodge this. Get. He. Get. Cool it. Don't get frostbite. Ну тут их, конечно, было очень много. Так, картофель нам нужен всегда. Так, нам нужно посмотреть, что тут есть. I'll catch up. Let Paimon see.
вроде вот еще стоит. А, мы это уже были. Так, вот еще одна телега. И где еще заключительная? Oh yeah! We found it! Check out all that core lapis! Make a note of the location. We'll send the Fayum Commerce... Так, и где же еще один? К этому мы уже подходили, верно? I'll catch up. А вот, все. Нашли. Here we go! Loads! Quick! That guy said there were 5 carts in total, so that should be all of them. Let's get back. This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. Ой, сколько тут руды, конечно. Давайте просто все сейчас исследуем и потом подойдем к нему. Here, we've made a note of the cart's locations. All 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss. Еще for me. чего? Нет. Done and dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Да, Now да. for the final stop on our core lapis crawl. А кто тут, интересно? Может попробовать? Я, конечно, не уверена, что получится, но почему бы и нет? Так, секундочку. Надо бы с кем-нибудь повоевать, чтобы залечить Ноэльку.
Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, Gentry Mount-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would... Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. Собираемся мы по скидке покупать. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? Да. I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But Gentry Mount-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Huh. Okay then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. Упс. Откуда же нам лучше? Может, отсюда? Надо будет открыть, кстати, эти точки телепорта. Ой, ну мы должны сейчас долететь. Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. Вот We're the именно, мы ones who've been сделали doing всю all the работу. work. Напомни, What exactly have you а been что doing all именно this сделал time? ты? Well, naturally, Я I использовала used это the time время, to чтобы immerse с головой myself погрузиться completely в in легенду Legend о of the разбитой Shattered Halberd. алебарде. I Я managed to дочитал finish the книгу и book off, получил and I удовольствие enjoyed от every каждой minute of it. страницы. Спасибо. Divine Halberd, an ominous Алебарда sword, Ци и Mir меч and Рисе, Wei Yan. Миар и Виян. The way the story develops across Неожиданный the first поворот в 5 пятом томе volumes, оставил меня без nothing слов. short of Но это было exemplary. великолепно. But the А sixth то, что volume, произошло в шестом words fail томе, me. я лучше воздержусь от комментариев. How blessed we are to have such an author Только такой grace our world неординарный with автор such смог бы works. написать такую невероятно затягивающую историю. And this is related to Gentry Но Mount-side. какое это How? отношение имеет к Мао Цайгуну? It's not. But when Никакое. something Я просто surpasses поделился expectations to с such a вами своей degree, печалью по one поводу must show отсутствия one's в appreciation. наше время талантливых писателей. It was rather good. Thanks. Да, I only hope that надеюсь, as что our у plan нас reaches здесь its тоже все denouement, хорошо it закончится. too will live up to its expectations. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Moutsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single piece. He panics. Without the goods,
He can't Его fulfill his охватывает паника, contract. ведь And if he can't без fulfill his contract, его he контракты can't stay in погорят. good А standing with если the он не сможет Fatui. выполнить контракт, Фатуи очень в нем разочаруется. He hears a rumor that the Затем он Feyun узнает, Commerce что в Guild is его the неудачах culprit. виновата Panic торговая гильдия turns to Фейюнь, disbelief. и его паника превращается в отрицание. Gentry Moutsai is a Мао hugely powerful Цайгун figure in the обладает business огромной world. властью в мире Never has бизнеса. anyone Никогда dared to никто не target him like осмеливался this. перебегать ему дорогу. So regardless of whether it is Поэтому, revenge вне or a swift зависимости от resolution того, that he seeks, хочет он he is мести certain или to... решение проблем, он обязательно станет. So it was you! Так You это были were the вы, one это sticking вы your помогли necks out Чану for Chang the Девятому. Ninth. Да, Speak of the devil. смотрите, кто к нам заглянул. I went everywhere trying to Я find обошел someone весь selling город core в надежде lapis купить before I кор realized ляпис. the Не сразу я Feyun догадался, Commerce что Guild гильдия had скупает been всю on an руду. acquisition spree. Core lapis is Кор hardly a ляпис rare сложно mineral, назвать and редким yet минералом, suddenly но the stocks внезапно его dry стало up, не найти во just like всем that. городе. Explain yourselves. What is the... We are not Мы persecuting всего you, лишь but помогали protecting нуждающимся. another, Мы не one to смогли whom пройти I am мимо indebted. творящейся Upon несправедливости. witnessing Это an абсолютно injustice, нормальная it is a реакция. perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own Кажется, men who вы said, говорили, this что isn't еще не все over? кончено. You clearly don't know what's Вы good даже не for you. представляете, I won't что beat вас around the ждет. bush. Master, if you Мастер, please, прошу вас. seize their core lapis. Вау. You're open. Freeze. Ай-яй. Dodge this. Мне кажется, сейчас даже Синцю не очень нужен. Come a little closer. Blitz. Cool it. Где он? Impressive. Впечатляет. You are no Вы commoners. умеете сражаться. Я To не вижу continue смысла this продолжать fight would be эту to incur битву. greater losses than I can accept. Their strength is almost spent. Их силы уже на Finish them исходе, off. прикончи их. Might I remind Позволь you мне that the напомнить, Fatui's что с Ватуи relationship with тебя you extends связывают to business исключительно matters деловые only. отношения. Я не I do позволю not тебе lend решать you my личные проблемы men to руками have them моих stir up людей. trouble at your beck and call. Что? Но, господин, я всего лишь пытаюсь выполнить наш контракт. One thing in mind. Then figure it out by Занимайся yourself. этим сам. Don't go. Нет, Wait. не уходите. Master, Постойте. My lord, what are you doing Господин, here? Are you что вы hurt? здесь делаете? Вы ранены? Thanks to this valiant Я young в woman, порядке, I спасибо. am Я цел unscathed. только благодаря этим ребятам. My lord? Господин? Вот это поворот. You? Ты you are the heir of the наследник Feyun торговой Commerce Guild? гильдии Фейюнь? Indeed, my liege. Я не I скрываю am свое Синчжоу, имени и положение. disciple of the Я Guhua Синцю, clan and second последователь son of школы the Feyun Дугуа, Commerce Guild второй manager, сын главы and I make торговой no гильдии secret of it. Фейюнь. Rats. Проклятие! I've been played like a Меня fiddle. били вокруг пальца. Gentry Moutsai. Мао Coercion and Цайгун, intimidation are уважающие hardly себя the бизнесмены attributes of a считают respectable недостойными такие businessman. методы, как The запугивание и problems that your вымогательство. business practices have Предлагаю теперь created, вести I дела по have моим sought to resolve правилам. through mine. I shudder to think what the Fatui Даже will do боюсь with you if you представить, fail to что с provide тобой their core сделают Фату, lapis. если ты не доставишь им руду. You meddling swine. Ах ты грязный. Well, Не тяни. go on. Называй свою Tell цену. me, what will you sell it for? Since you asked Chang Ты the Ninth for a заставлял Чана discount of Девятого продать 70%, руду за треть от let's fight рыночной fire with цены. fire. Shall 3 times the Будет market rate честно sounds выставить fair, тебе no? тройную цену. Неплохо. How Что? dare you subject Это me просто to such грабеж. viciousness? Ты... This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. Спокойствие. This is a Мне simple нужен от decision. тебя простой Will ответ. you buy Ты покупаешь or not? руду? Да или нет?
Ладно. Пусть будет по-твоему. Где-нибудь раздобуду деньги. Ну что, доволен? Благодарю тебя от лица торговой гильдии Фэйюнь. Надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем. Подумать только, книжный червь оказался наследником торговой гильдии Фэйюнь. Значит, та куча денег, которую мы потратили на руду, это твои карманные расходы? Мы сделали серьезные инвестиции в руду и поставили Маотса и Гуина на место. Один выстрел, две птицы. Я тобой восхищаюсь. Твое сердце исполнено доблести. Спасибо. Упс. А я его все время дразнила книжным червем. В одном из романов о странствующих мастерах боевых искусств была история о богатеньком наследнике. Он приказывал отрубать ноги всем, кто ему не нравился. Что? Что? Не крышка? Прости меня, пожалуйста, не делай мне больно. Успокойся, Паймон. Зачем тебе ноги? Ты же умеешь летать. Помоги мне. Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога. Шутки в сторону. Я хочу поблагодарить вас двоих за помощь. Я насладился легендой о разбитом алебарде от первой до последней страницы. А теперь будьте добры, верните книгу Чану Девятому. Я не сделал ровным счетом ничего, и поэтому не заслуживаю его благодарности. А вы двое явились из ниоткуда и решили все проблемы. Ваша дружба будет для меня лучшей наградой. Он покраснел? Господин, простите, что перебиваю вас, но ваш отец... Пожалуйста, сообщите моему отцу, что мне удалось предотвратить катастрофу и попутно заработать большую сумму денег. Быть может, эти благородные дела даруют мне еще несколько дней свободы. В книге упоминается таинственный город, который мне не терпится посетить. За этими длинными вычурными словами прячется лентяй, который делает все возможное, лишь бы не работать. Кстати, ваш путь не только благодарность Чана Девятого, но и ценная награда. Награда? Это совсем другое. Эх, боюсь, что никакие слова не в силах вас удержать, мой господин. Я был уверен, что вы в курсе. Заранее благодарю вас за то, что вернете книгу. Я отправляюсь в путь. До скорой встречи, друзья. Ура! Вот вы вернулись. Сегодня утром я выкупил всю коллекцию. Я уверен, что вы приложили к этому руку. Спасибо. Благодарю вас от всей души. Не говори так. Вы даже не представляете, как много для меня это значит. Былые времена семья Чан была одной из богатейших в Лиуе. Но когда я принял по наследству управление семейными делами, череда финансовых неудач поглотила наше богатство. С тех пор я годами пытаюсь восстановить былое состояние семьи. От продажи этой партии руды зависело все.
Were it not for you, this barren Если бы не wasteland in вы, the мое mountains бренное тело уже would have покоилось become бы my где-то на final горных resting place. утесах. Wow, that's the second heir Еще we've met один in this town. наследник. I'm sorry, what? Что ты имеешь в виду? Nothing? Нет, ничего. Кстати, вот ваша книга. Wonderful. Legend of О, the Shattered легенда о Helper. разбитой алебарде. I Я was уже beginning начал to думать, think что that этот Gufwa юнец из rascal had Гухуа swindled решил me. меня обмануть. Do people really look Почему down все on the так Gufwa относятся к Гухуа? Actually, the art is История centuries этого old древнего искусства and was once насчитывает held in несколько high веков. esteem. Некогда искусство But Гухуа now it has ценилось и faded почиталось beyond повсеместно, но теперь Гухуа практически предана забвению. To instigate a revival, Чтобы you need to возродить eject былую some fresh славу, blood, Гухуа but нужны it's новые hard to последователи. attract budding Но young кого talent to a dying заинтересует art. позабытое искусство? And so it becomes a vicious cycle. In any case, А нынешняя лебедня из kids Гухуа, these days. взять хоть этого Take that сорванца, young rascal Синцю. Синчо, for Сколько болтает instance. о том, что за добро For надо all his платить talk добром, about а сам-то он repaying что kindness сделал? with kindness У and вас вот, whatnot, например, what хватило has he чувства done to show for it? ответственности. You're the ones who've displayed a genuine sense of responsibility. What does it matter? Впрочем, это не Anyway, имеет you большого wanted the Liyue значения. volume of Вы the искали Teyvat travel выпуск guide, didn't путеводителя you? по Тейвату, I'll fetch it for посвященный you. Лиюе, верно? Я приготовил для вас один экземпляр. It's yours to keep. Можете In оставить addition, его себе. here is but И a small еще token of кое-что. appreciation Возьмите, for это your знак моей huge благодарности. generosity. My ore is sold, and my Поверить treasured не books могу. have returned. Руда продана, I can't книги believe на it. месте. What? Но как? What? What was that? Что случилось? Кажется, что-то упало. Oh, nothing, nothing. Ничего, ничего. That little rascal Ох уж surely этот isn't. маленький сорванец. О, сколько всего. Так. Так, знаете, что я хочу сделать? Я хочу попробовать прийти вот сюда. Хотя мне кажется, тут где-нибудь что-нибудь можно приготовить? Так. Блин, надо что-нибудь приготовить. Давайте, может, сходим вот сюда, посмотрим. Ой, а что тут? Так, ладно. Ой. Ой, я вижу еще один сундук. Упс. Так, ну я уже сюда пришла.
Нам нужна картошка. Много картофеля. Так, сейчас. Don't disappoint me. Сразу поменяю отряд, чтобы потом не забыть. Oh, how exciting! Что это вообще такое? Я же ему ничего не сделала. As a good knight should. Да что, ты совсем ничего не сносишь? Зря я потратила ульту, называется. Dodge this! Ah! 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 Cool it! Ah! 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 Да, могу, но только мне нужно же сейчас возвысить их. А я пока не могу их возвысить. О, нет. А когда я успела? А нет, не могу. Мне не хватает печати. Ну это ладно, алхимию. Ох, надо собрать их. Ну вот, не хватает мне возвысить их. Я, по-моему, только Лизу смогла возвысить. What's the hurry? А может мне уже выпасть картофель на самом деле? Сколько можно? Опс, я нашла еще один сундук. Надо будет еще взять награды за ранг приключений.
Придется, походу, туда же в итоге телепортироваться. Я сейчас хочу попробовать сама одного убить. Волка я точно не смогу вот этого. А что это еще рядом? Что тут, два у нас босса? А вот его я еще вроде как не убивала. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. А, все, вижу. Кстати, я же могу еще приготовить. О. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Так, ладно, мне кажется, сейчас будет самая сложная битва. Потому что она будет в воде. Rain! Oh, Lord of Geo, please do us a favor and clear this up at your earliest convenience. I submit that we cannot afford for the codices to get damp. А, это платформа. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Oh. The power of water is its ability to take any shape. Oh no. Freeze! Leave it all to me. Dodge this! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. А, как-то... The power of water is its ability to take any shape. Freeze! Ah! Ah! Don't push your luck. Ай-яй. Try not to enjoy this too much. Dodge this!
One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Больно. Time for your arraignment! Freeze! This one will be frozen in time. You're in for a little shock. Blitz. Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. I missed a spot. Looks like I got carried away. It's a Это что такое? jury. Сейчас. Стоп, стоп, стоп. Ай, больно. Blitz. Steady as stone. Dodge this! Someone needs assistance. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. Но это было нормально. Как бы не очень приятно, но нормально. Но пока мы не можем ее спасти. Где у нас там выход-то был? Так, посмотрим, какие плюшки мы можем сейчас забрать. Так, кого еще там можно? Ой, можно вот сюда. Но мне так туда не хочется. Именно в это место.
Ну, может быть... Надо сначала залечить Инфей. Может быть, убьем вот ее. Leave it all to me. The more, the merrier. Here, dig. Опс. Let me amuse myself. Someone needs assistance. Cool it. Oh, so sorry. Over here. Steady as stone. Я сейчас лечу Инфей, если что. Let me amuse myself a little. Oh, now you've got me worked up. Сейчас, подождите. Dodge this. Look at me. Just once more. Ну давайте попробуем сюда. Тут я еще ни разу не была. Ну точнее, не сражалась с боссом. How about a ghost story И to не go with the snow? сражалась. Нет, не сражалась. Ну все, мы дождались твоей загрузки. Нужно убить этого босса. Пошли. Так, нужно их активировать. I'll catch up. А, ты еще загружаешься? Someone needs assistance. Off we go. Вау. Someone needs Спасибо assistance. большое. Вау. Сколько всего. I'll catch up. Так, а куда еще можно? Давай вот сюда, к волку пойдем. Хоть я уже была у него один раз. Лучше вот отсюда. Such fair weather. А где он? Why don't we do a bit of sunny work?
Oh, what sort of work is that, you ask? Вот это, да? Well, anything that makes you Давай feel тогда для bright and инфы. sunny too. Да. Было бы You замечательно. seem tired. Would you like... I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. Вот он. Я думала, вот, пира орхидея. Пира орхидея, да? Или древний Геовишап? Ну, Гео не подходит же для Яньфэй. Она же пира. А что это за жирные? I see through you. Looks like I went too far. Вау. Тысячу раз спасибо. Ладно, я их не вижу. У меня сейчас нет лучника. Someone needs assistance. Another test subject. I got careless. Picked the wrong test subject. Steady as stone. Shit. Replace my hammer. Да что это? Сколько можно готовить? I'll catch up.
Спасибо. Так, а еще кого можно? Пока вроде все. Может, только если с этой орхидеей попробовать. Guess we can rest a bit. Так, сейчас посмотрю. Да, да. Мне осталось только нефрит для Яньфэй найти и с этими похитителями сокровищ разобраться. The case before us is a strange and unprecedented one indeed. Давай к орхидее. I'll catch up. Yeah. Сейчас я разберусь. As a dutiful maid would. Leave it all to me. Motion to compel. Да-да, сейчас я иду. Спасибо. Да, тут нигде нет никакой руды случайно. Я даже не знаю, что больше, если только этого волка.
Давай волка Whenever возле you need me, дома, если I'll be there. сможешь. Someone needs assistance. I'll catch up. Someone needs assistance. Steady as stone. I'll catch up. I'll catch up. Someone needs assistance. Так, сколько у меня там еще смолы-то осталось? This weather's got me in the mood for reciting some laws. Еще 523 смолы. Commercial Law of Liyue, Chapter 27, Section 6, Ну Article ладно, 3 давайте stipulates сегодня that... хватит. Wait, what was it? Сколько я Oh my уже goodness, стрим? I've Сегодня completely примерно 5 forgotten. часов в What is целом wrong with зал me today? стрима. Мой личный рекорд. Rain! Oh, Lord of Geo, please do us a favor and clear this up at your earliest convenience. I submit that we cannot Все, afford for the давайте codices to на get down. этом завершим, пожалуйста. Я что-то подустала. Спасибо большое за то, что пришли и помогали Минари. Спасибо отдельное тебе. Так, что еще? У меня уже мозги не варят. Желаю вам всем хорошего вечера, хорошего завтрашнего дня, хорошего рабочего дня. И всем пока. Я даже не знаю, что говорить, у меня просто мозги не варят совершенно сейчас. Ладно, всем еще раз пока.